Good morning and good evening, everyone. I hope audio and video is clear. Okay, thank you so much. So ఇప్పటి వరకు టెరాఫామ్ లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం, లైక్ వేరియబుల్స్, కండిషన్స్, లూప్స్, ఫంక్షన్స్, డేటా సోర్సెస్, అవుట్పుట్స్, లోకల్స్, count and count index, dynamic block, and yeah, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇన్ జస్ట్ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, and then we will start discussing the biggest thing, modules, and we start the RoboShop project. సో ఈ రోజు ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, హౌ యూ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ టెరాఫామ్. సో ఈ టాపిక్ పైన డిస్కస్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ ప్రొవిజనర్స్, and we can have a quiz అనమాట. Okay. So unfortunately today I don't have a second monitor, but I'll try to keep same as such daily. Okay. Yeah, so మనకి మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి. Okay, so we will see one by one. సో అందులో వచ్చేసి టెరాఫామ్ TF వార్స్ యూస్ చేసుకొని వన్ మెథడ్, అండ్ దెన్ వర్క్ స్పేసెస్, అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ రెపోస్ కంప్లీట్లీ. ఫస్ట్ TF వార్స్ గురించి చూద్దాం. లెట్ మీ క్రియేట్ repo. Multi environment Terraform. ఇందులో వన్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్ వచ్చేసి TF వార్స్ అప్రోచ్. యు నో ఆల్రెడీ TF వార్స్. TF వార్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం మనం? So we are using TF vars to override the default variables from variables.tf అన్నమాట. సో ఇప్పటి వరకు అలా యూస్ చేసాము. సో ఇప్పుడు అదే TF vars ని యూస్ చేసుకొని we can create multiple environments. Okay. సో అది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. We know that so we have a RoboShop projects creation కదా. So ఇక్కడ provider.tf and then RoboShop.tf and variables.tf and data.tf. నేను AMIని డేటా సోర్స్ తో తీసుకుంటాను. ప్రొవైడర్, లెట్ మీ కాపీ దట్. సో ఇది ప్రొవైడర్ కంటెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ రోబోషాప్ కంటెంట్ వచ్చేసి లెట్ మీ టేక్ ఇట్. సో ఇది కదా మల్టిపుల్ రోబోషాప్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేయడం. మనం ఇన్స్టెన్స్ నేమ్స్, వేరియబుల్ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్స్, అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్, AMI ID. సో AMI ID నేను డేటా సోర్స్ యూస్ చేసి తీసుకుంటాను. సో yesterday we tried data source, that is just to query the data from providers dynamically. ఓకే, మనం చూసాం నేను ఎట్లా క్వైరీ చేయాలని. సో అదే నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను. సో ఇక్కడ data డాట్ AWS AMI డాట్ CentOS 8 డాట్ ID, and then so we have zone ID and then domain. So let me take it.
ID and domain. సో ఇది మన కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. దెన్ సో ఇప్పుడు నాకు ఎలా కావాలి అంటే, సో 2 ఎన్విరాన్మెంట్స్ కావాలి. లైక్ MongoDB -dev ఇన్స్టెన్స్, అలానే redis -dev ఇన్స్టెన్స్ ఇలా కావాలి. అలానే MongoDB -dev.taws76s.online. సో బట్ కోడ్ అనేది ఒకటే ఉండాలి, సేమ్ కోడ్ బట్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సేమ్ కోడ్ ఎందుకంటే, సో కోడ్ అయితే సేమే బట్ ఆ నేమ్స్ అండ్ దెన్ వీటిని మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో ఒక అప్రోచ్ వచ్చేసి కోడ్ని డూప్లికేట్ చేయకుండా సింగిల్ కోడ్ని యూస్ చేసుకొని బట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్తో వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనమాట. అవి ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయినా, వన్ డెవ్, క్యూఏ, స్టేజింగ్, యూఐటీ, ప్రీ ప్రొడక్షన్, పర్ఫార్మెన్స్, ఇలా ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ అయినా మీరు ఒకే కోడ్ని యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఆ వేరియబుల్స్ మాత్రం చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆ వేరియబుల్స్ని మనం ఎలా యూస్ చేస్తామంటే TF-VARs యూస్ చేసుకొని కంట్రోల్ చేస్తాం. అండ్ సో టెల్ మీ వన్ థింగ్, సో హౌ డూ యూ ప్రిఫర్? మనకు నిన్న చూసాం కదా స్టేట్ అండ్ రిమోట్ స్టేట్. సో నిన్న చూసిన మెయిన్ టాపిక్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ వే టు మెయింటైన్ ద స్టేట్? నేను డెవలప్మెంట్కి, ప్రొడక్షన్కి ఒకటే బకెట్ యూస్ చేయడం బెటరా ఆర్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ యూస్ చేయడం బెటరా? సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్? ఎస్, యు ఆర్ రైట్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూస్ డిఫరెంట్ బకెట్స్. ఎందుకంటే ఒకే బకెట్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. బట్ మనం డెవ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటాం, ప్రొడక్షన్లో తక్కువ వర్క్ చేస్తుంటాం. రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అండ్ రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్ని మనం ఒకేసారి టచ్ చేసి అలా అంతా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ అనమాట. సో డిఫరెంట్ బకెట్స్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇది బెస్ట్ థింగ్. సో కామన్ సెన్స్ ఇది. డిఫరెంట్ బకెట్స్ టు మెయింటైన్ స్టేట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ బకెట్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామంటే, సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ .s3 ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే సింపుల్గా డెవ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, అలానే ప్రొడక్షన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఈ డెవ్లో బ్యాక్ ఎండ్ .tf అనేది ఉంది పెట్టేసి, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రొవైడర్ ఉంది కదా, సో దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టచ్చు. ఓకే, సో ఇది నేను లెట్ మీ క్రియేట్ డిఫరెంట్ బకెట్స్. S3లోకి వెళ్ళి ఈ బకెట్స్ని ఎంటైర్ కోర్స్ నేను ఈ బకెట్స్ని యూజ్ చేయబోతాను. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తానంటే D876 state -dev. సో డెవలప్మెంట్కి ఈ బకెట్, అలానే ప్రొడక్షన్ కోసం ఒక సపరేట్ బకెట్ -prod అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. S3కి పెద్ద కాస్ట్ ఏం పడదు, డోంట్ వరీ. అలానే DynamoDB కూడా. కెన్ డిలీట్ ఓల్డ్ బకెట్స్. DynamoDB tables, ఈ AWS 76s -locking -tab. పార్టిషన్ కీ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలానే ఇవ్వాలి, లాక్ ఐడి. సారీ, దిస్ నాట్ హియర్. ప్రైమరీ పార్టిషన్ కీ ఇది. ఓకే, అలానే ఇంకొక టేబుల్ AWS 76s locking prod. Partition key and then create table. Okay, separate buckets, separate tables create చేసాం కదా. So now here
76 years state -dev locking-dev. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకా ప్రైసెస్ అదేమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అలానే ప్రొడక్షన్‌లో కూడా కెన్ జస్ట్ గివ్ backend.tf. ఇక్కడ prod, ఇక్కడ prod, and make sure you change the keys also. Multi env and then multi env. సో ప్రతి టెరాఫార్మ్ ప్రాజెక్ట్ కి సపరేట్ కీ ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద సేమ్ కీ. సేమ్ కీ యూజ్ చేస్తే అన్ని పోయి మర్జ్ అయిపోతాయి ఒకటే ఫైల్లో. ఓకే, సో డోంట్ యూజ్ లైక్ దట్. సో ఇలా ఇక్కడ డైరెక్ట్ కీ వాల్యూ ఇచ్చేయచ్చు, మీరేమి ప్రైసెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రొవైడర్లో యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. రిమూవ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ వీ విల్ గెట్ సమ్ వార్నింగ్ అండ్ వీ విల్ సీ దట్. కామెంట్ చేస్తున్నా. అండ్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్లోకి వచ్చేసరికి let me check what is it. So ఇది కదా మన వేరియబుల్స్. సో ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్ మనకు టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ కీప్ 3 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, ప్రతిసారి 11 ఇన్స్టెన్సెస్ని అనవసరంగా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ కీపింగ్ 3 ఇన్స్టెన్సెస్ అనమాట. సో ఇది వేరియబుల్ డిఫాల్ట్. సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే డెవలప్మెంట్కి సపరేట్ వేరియబుల్స్ కావాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే dev.tf అని ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ డెవ్ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి జెన్కిన్స్ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. సో మనం ఈ డెవ్, ఈ ప్రాడ్ ఇదంతా మనం డైనమిక్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది మీరు చూస్తారు. మరి ప్రస్తుతానికైతే నేను మనం జెన్కిన్స్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి జెన్కిన్స్లో ఎలా వస్తుందంటే ఒక డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది, విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ అని. మీరు డెవ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం వేరియబుల్స్లో డెవ్ అని పాస్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ అని పాస్ చేస్తాం. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లేటర్. ఇది production.tf. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. ఓకే, ఓవర్ రైట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు కీప్ దిస్ వేరియబుల్ హియర్. ఇన్స్టెన్స్ నేమ్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నాకు దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి mongodb-dev, redis-dev, and then mysql-dev. Let us keep web also because we have some condition కదా, t2.micro. సో ఇవి కీస్. సేమ్ ప్రొడక్షన్లో వచ్చేసరికి devని I will replace with production. Okay, so separate backend పెట్టాం, separate variables పెట్టాం. Now how can we use them? Okay, provider అంతా ఉంది, RoboShop is good. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి వెబ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో we need to have something starting with web. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమున్నాయి రెండిట్లో, web-dev ఆర్ web-prod ఉన్నాయి. ఒకవేళ వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తే web-qa ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే, if key starts with web, then we can write a condition. సో Terraform లో starts with అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో చూడండి, మనం ప్రాజెక్ట్ చేసే కొద్దీ వీఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఇంటర్వ్యూలో అడగొచ్చు ఏమేమి ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తారు, Terraform ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తారు. సో వీ ఆల్రెడీ యూస్డ్ సమ్ ఫంక్షన్ లైక్ ఏమేమి యూస్ చేసాం ఫంక్షన్. ఓకే, మేబీ యూస్ చేయలేదేమో. I mean, ఏం ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసాం ఇప్పటివరకు, లెంత్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసాం. యా, అండ్ దెన్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ starts with in Terraform. సో చూడండి, ఒక స్ట్రింగ్ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత
సో ఈ స్ట్రింగ్ లో ఈ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఇస్తారు. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్స్ విత్ హలో వరల్డ్ అని ఉంది. ఈ హలో వరల్డ్ హలోతో స్టార్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఇక్కడ నేను ఏం రాయొచ్చు, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. నేను ఎలా రాస్తున్నా అంటే స్టార్ట్స్ విత్ ఫంక్షన్, ఓకే, ఈచ్ డాట్ కీ. ఇఫ్ ఈచ్ డాట్ కీ స్టార్ట్స్ విత్ వెబ్, దెన్ గెట్ ద పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, ఇది సింపుల్ ఫంక్షన్ చూడండి. This show trap. Second. సో ఇదొక ఫంక్షన్. ఇలా ఫంక్షన్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ యూ కెన్ టెల్ వాట్ ఫంక్షన్స్ యూ యూస్డ్. సో ఇప్పుడు అది వెబ్ హైఫన్ ప్రొడక్షన్ అయినా వెబ్ హైఫన్ dev అయినా దిస్ ఫంక్షన్ విల్ సాటిస్ఫై. ఓకే, సో నౌ లెట్ us do the things. EFRs approach, Terraform, init. సో init లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అండ్ డెవ్ ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇనిట్ లోనే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, బ్యాక్ ఎండ్ కాన్ఫిగ్. మీరు ఏ బ్యాక్ ఎండ్ ని యూస్ చేస్తున్నారు. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే Terraform init hyphen backend config equal to dev slash backend.tf. సో నేను dev ని లోడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, టెరాఫామ్ డెవ్ బకెట్ కి పాయింట్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న వార్నింగ్ ఇస్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ బ్లాక్ అనేది లేదు మీ టెరాఫామ్ ప్రొవైడర్లో అని చెప్తుంది. సో మీరు జస్ట్ ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ పెట్టుకోండి అని కూడా చెప్తుంది. సో ఈ వార్నింగ్ కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రొవైడర్ డాట్ టిఎఫ్లో, సో దీన్ని అన్కమెంట్ చేస్తున్నాం, ఇది ఒక్కటి కామెంట్ చేయండి. సో జస్ట్ టెరాఫామ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే అట్లీస్ట్ ఈ బ్లాక్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్యాక్ అండ్ S3 అనేది యూస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది టెరాఫామ్. సో టెరాఫామ్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఈస్ like in DevOps engineers are using S3 bucket, but the actual keys are here. సో మీరు ఇనిషియలైజ్ చేశారు కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు చేయండి. No, you should not get that configuration warning. Okay, so that is clear now. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ప్లాన్ వేరియబుల్స్ ని మనం పాస్ చేయాలి dev.tf vars అనేది. సో ఇప్పుడు -var -file ఈక్వల్ టు dev/tf vars. సో ఇట్లా వేరియబుల్ ఫైల్ అనేది ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ ఇవ్వడం, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ లోడ్ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ అనమాట. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి. సో 8 రిసోర్సెస్, redis-dev, web-dev, mysql-dev, and then mongodb-dev ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా మనకి. సో వీఆర్ గెటింగ్ విత్ ద ట్యాగ్స్ web-dev ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఇది ప్లాన్ చేయడం, అండ్ దెన్ అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా యూ షుడ్ గివ్ దట్ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో ఇది మనకి CI/CD ఎన్విరాన్మెంట్ లో we will control that keys from the drop down automatically. So Terraform apply. Yes. So is screen size okay now?
or is it too small? Okay, thank you. Okay, now we got the 4 instances. అలానే S3 bucket చూద్దాం. Devలో. So we got it. ఓకే, మల్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ చేయాలి. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సేమ్ టెరాఫార్మ్ ఇనిట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు రీకాన్ఫిగర్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇందాక ఆల్రెడీ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ మీరు రీకాన్ఫిగర్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ బ్యాక్ఎండ్ డాట్ టీఎఫ్ ఇవ్వాలి. అప్పుడే ప్రొడక్షన్ లోడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రొడక్షన్ బకెట్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ prod/prod.tf వాల్స్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ బకెట్ కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ స్టేట్ ఏం లేదు కాబట్టి దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో 8 టు యాడ్. ఓకే, సో మళ్ళీ అలానే వి విల్ అప్లై. సో అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా యూ షుడ్ గివ్ దిస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ డిఫాల్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు రెండు ఒకదాన్నొకటి ఓవర్ రైట్ చేసుకోకుండా వి విల్ గెట్ ద డెవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే వేరియబుల్స్లో మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ పెట్టారనుకోండి, సో దెన్ టెరాఫార్మ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు -var ఫైల్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? టెరాఫార్మ్ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. మీరు దీన్ని కమెంట్ చేసేస్తే టెరాఫార్మ్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ అదే ఐ మీన్ -var ఫైల్ ఇవ్వడం మర్చిపోతే టెరాఫార్మ్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. ప్రాంప్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్, ఓకే సో ఐ ఫర్గాట్ టు గివ్ var ఫైల్ అనేది. ఇక్కడ మీరు కమెంట్ చేయకపోతే టెరాఫార్మ్ బై డిఫాల్ట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ వై సో దీన్ని మీరు కమెంట్ చేయండి. దెన్ టెరాఫార్మ్ విల్ ప్రాంప్ట్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ టు గివ్ var ఫైల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా, ఓకే ఐ ఫర్గాట్ టు గివ్ var ఫైల్ అనేది. ఒకవేళ దీన్ని కమెంట్ చేయకపోతే టెరాఫార్మ్ ఆటోమేటిక్గా దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో బెటర్ టు గివ్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు బెటర్ యూ కమెంట్ హియర్. Okay, so now we are getting different instances. Okay. So ఇది one way. So using Terraform TFVAS, you can have different configuration for different environment, but single code. Okay. So ఇప్పుడు let us destroy. Destroy చేసేటప్పుడు కూడా మీరు obviously you have to give var file.
Okay, connection is getting destroyed. But Terraform is waiting until it is completely destroyed. Okay. So ఇప్పుడు మళ్ళీ dev environment switch అవ్వాలంటే you must reinitialize. సో మీరు ఎన్విరాన్మెంట్స్ స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రీఇనిషియలైజ్ ఇట్. సో ఇది పైప్ లైన్ రాసినప్పుడు దీనికి సో దెన్ ఎర్రర్స్ అనేది రాదు, అంటే బై మిస్టేక్ ఎర్రర్స్ చేయడం అనేది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఒక వే. అండ్ అనదర్ అప్రోచ్ వచ్చేసి టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేసెస్ అనమాట. సో ఈ టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేసెస్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే యూస్ చేసామో సో అదే యూస్ చేస్తుంది మోస్ట్లీ. వర్క్ స్పేసెస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Again, let me take provider. And data RoboShop variables. Let me copy them. Or let me take simple example because I have some disadvantages with space. I'll tell you now. సో ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టెన్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. This is the code. సో ఇక్కడ ఏంటంటే let me unit of data I'm hard coding here. సో వేరియబుల్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఇన్స్టెన్స్ టైప్. డిఫాల్ట్ అది ఒకవేళ డెవ్ అయింది అనుకోండి, వీఆర్ యూజింగ్ t2.micro. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ t3.small అనమాట. ఓకే, ఇది యూస్ కేసు. సో డెవ్ అయితే t2.micro క్రియేట్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ అయితే t3.small క్రియేట్ చేయాలి. సో వర్క్ స్పేసెస్ అంటే టెరాఫార్మ్ సింపుల్ కమాండ్స్ టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేస్ లిస్ట్ అని కొట్టారంటే సో ఏమేమి వర్క్ స్పేసెస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. వర్క్ స్పేస్ ఇస్ టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే Terraform workspaces is used to manage multiple environments with a single code అనమాట. సేమ్ Terraform workspace సింగిల్ కోడ్ యూస్ చేసి యూ కెన్ మేనేజ్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో దీనికి కొన్ని బ్యాక్ ఎండ్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఆ సపోర్ట్ చేసే బ్యాక్ ఎండ్స్ ఇది S3 కూడా వన్ ఆఫ్ దట్.
వర్క్ స్పేస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. Terraform workspaces అయితే it is used for to manage multiple environments with the same code అన్నమాట. ఓకే, సో కొన్ని సింపుల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. Terraform workspace మీరు హెల్ప్ అని కొడితే యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో లిస్ట్ చేయడం, క్రియేట్ చేయడం. సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే Terraform డిఫాల్ట్ అనే వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మన బకెట్, ఇప్పుడు నేను ఏం బకెట్ పాయింట్అవుట్ చేశాను, TAWS ఈ బకెట్ కి పాయింట్అవుట్ చేశాను. ఈ బకెట్ కి పాయింట్అవుట్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ 2 కీస్ ఉన్నాయి, 4 కీస్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ అండ్ షో యూ. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇక్కడ 3 కీస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది సింగిల్ బకెట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ఏంటంటే డెవ్ అయితే t2.micro, ప్రొడక్షన్ అయితే t3.small యూస్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఒక కొత్త వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. Terraform వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ ఆర్ న్యూ వర్క్ స్పేస్ అండ్ దెన్ డేవ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఏం చెప్పింది ఇక్కడ, created and switch to workspace dev. You are now on a new empty workspace. Workspaces isolate their state. So if you run Terraform plan, Terraform will not see any existing state for this configuration. So ఇదేం చెప్తుందంటే, మీరు సింగిల్ బకెట్ యూస్ చేసినా కూడా వర్క్ స్పేస్ అనేది ఆ స్టేట్ ని ఐసోలేట్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే వర్క్ స్పేస్ బ్యాకెండ్ లో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయండి. Should create some రిమోట్ స్టేటే కదా మనం పాయింట్అవుట్ చేసింది. Oh, sorry, it should not be for each. The same key యూస్ చేయొద్దు. I'm just creating workspace అనే key యూస్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు Terraform init. Let us refresh. Okay, maybe Terraform apply. సో ఇప్పుడు Terraform అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మీ Terraform వర్క్ స్పేస్ ని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు Terraform మనకి ఒక డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ఇస్తుంది అనమాట. Terraform.workspace అనే ఒక వేరియబుల్ ఇస్తుంది. సో మీరు డెవ్లో ఉంటే దాని వాల్యూ డెవ్, మీరు ప్రొడక్షన్లో ఉంటే దాని వాల్యూ ప్రొడక్షన్. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా రాయాలంటే కోడ్, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఈక్వల్ టు లుక్అప్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. లుక్అప్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, ఒక మ్యాప్లో మీరు కీని పాస్ చేసి దాని వాల్యూని తీసుకురావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లుక్అప్ ఫంక్షన్, దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి మ్యాప్ ఇస్తారు. ఆ మ్యాప్లో మీకు ఏదైనా కీని పాస్ చేసి మీరు వాల్యూని తీసుకురావచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ లుక్అప్. సో ఇక్కడ var.instance టైప్ అనేది మ్యాప్, నేను దానికి వాల్యూ కీ వచ్చేసి terraform.workspace అని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నేను డెవ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లుక్అప్ ఫంక్షన్ var.instance టైప్లోకి వెళ్ళి ఇట్ విల్ చెక్ dev t2.micro. ఓకే, సో నౌ లెట్ us plan and initialize. Let us plan and apply.
instance name. Something. So Terraform init, I'm just doing reconfigure because in the key changes వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో. The name of the S3 bucket. Is it asking name of the S3 bucket? Oh, sorry. Shit, I missed it. Thank you. I need to change here. Terraform workspace list. Terraform init. Okay. ఇప్పుడు Terraform workspace list. Default ఉంది కదా. Terraform workspace new dev ఇస్తున్నా, అంటే dev workspace క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో మనం కొంచెం మాన్యువల్గా గెలికాం కాబట్టి, సో we got a problem. యాక్చువల్లీ దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం. V2P90. సో మాన్యువల్గా ఎప్పుడు should not do some strange things. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిందని చెప్తుంది. లెట్ us just refresh. చెప్పు చూడండి. సో ఇందాక మనం చూసిన TF వార్స్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డిఫరెంట్ బకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. బట్ వర్క్ స్పేస్కి వచ్చేసరికి, సో మీరు ఒకే బకెట్లో మీ వర్క్ స్పేసే మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి, ఇక్కడ డెవ్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అది పెడుతుంది అనమాట. సో అలానే ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఇది విత్ ఇన్ ద బకెట్ ఫోల్డర్స్ ని క్రియేట్ చేసి మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఐ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్. ఇది నేను ప్రీవియస్గా చిన్న ట్రయల్ వేసినప్పుడు చేసింది అనమాట. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ హౌ ద ఫోల్డర్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇప్పుడు వస్తే ఇక్కడ S3 బకెట్లో ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ ఫోల్డర్లో యూ విల్ హ్యావ్ వర్క్ స్పేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ స్పేస్ ఇంకొక బకెట్ని యూస్ చేయకుండా సేమ్ బకెట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా అదే మేనేజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏ వర్క్ స్పేస్లో ఉన్నాం చూడాలంటే టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేస్ షో. మనం ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాం. టెరాఫార్మ్ వర్క్ స్పేస్ లిస్ట్ కొట్టినా కూడా మీకు ఎన్ని వర్క్ స్పేసెస్ ఉన్నాయనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, 3 ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. డెవ్ అండ్ ఫ్రాడ్ స్టార్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆ వర్క్ స్పేస్లో ఉన్నట్లు. సో ఇప్పుడు నేను టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ అని ఇచ్చానంటే
సో చూడండి T3 డాట్ స్మాల్ వచ్చింది. సో ఎందుకు T3 డాట్ స్మాల్ వచ్చింది? ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్లో లుకప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ వేరియబుల్ మనకి prod అని వస్తుంది. prod అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ prodకి ఏదైతే ఉందో అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ dev వర్క్స్పేస్ టెరాఫామ్ devకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే టెరాఫామ్ వర్క్స్పేస్ సెలెక్ట్ dev. ఇప్పుడు మీరు devకి మూవ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు మీరు టెరాఫామ్ ప్లాన్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ t2.micro. ఓకే, సో అక్కడ మనం బ్యాక్ ఎండ్ యూస్ చేసి అండ్ TF-VARsని యూస్ చేసి మనం ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేది డిఫరెంట్గా మెయింటైన్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే టెరాఫామ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది వర్క్ స్పేస్ అనేది. బట్ టెరాఫామ్ ఇస్ కీపింగ్ ఇట్ సేమ్ బకెట్. మీరు ఎవ్రీథింగ్ మీరు వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్స్లో మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది వర్క్ స్పేసెస్. సో ఇది 2 ways జనరల్లీ. ఇంకొక వే ఉంది. సో ఇంకొక వే వచ్చేసి క్రియేట్ డిఫరెంట్ repos ఫర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ఈ రెండు అప్రోచెస్కి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి. సో విచ్ అప్రోచ్ ఇస్ మీకు ఏ అప్రోచ్ బెటర్గా అనిపిస్తుంది? ఐ మీన్ TF-VARs ఫస్ట్ అప్రోచ్, సెకండ్ అప్రోచ్ వర్క్ స్పేస్, థర్డ్ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ repo ఫర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? సో ప్రతిదానికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్రోచ్ ప్రోస్ వచ్చేసి సేమ్ కోడ్. కాన్స్ ఏంటి? సేమ్ code for multiple environment. So you need to be very careful because whatever you change here, that will apply to all environments. Whatever changes you do, that will apply to production also. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అక్కడ కోడ్ రాసుకోవాలి, కండిషన్స్ రాసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ కోడ్ టు బి ఫర్ ప్రొడక్షన్, యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. సెకండ్ అప్రోచ్ వచ్చేసరికి సేమ్ ప్రోస్ వచ్చేసి సేమ్ కోడ్, కాన్స్ వచ్చేసి సేమ్ కోడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే సేమ్ బకెట్ కూడా ఉంది అండ్ సేమ్ బకెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో టెరాఫామ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ సేమ్ బకెట్ that may cause errors and difficult to maintain. వేరియబుల్స్ దగ్గర కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో డిఫికల్ట్, ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ అండ్ రైట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పర్సెప్షన్. So compared to 1 and 2, so I prefer 1. That is my personal opinion. Okay. So third one, different repos. I no need to show the example to you. ఎందుకంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ repos కాబట్టి. Pros వచ్చేసి since everything different, you no need to worry. ఏ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పొల్యూట్ అవ్వదు రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు. కాన్స్ వచ్చేసరికి ఆబ్వియస్లీ కోడ్ డూప్లికేషన్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ 2 repos. సో చాలా క్రూషియల్ ప్రాజెక్ట్, లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూస్ థర్డ్ అప్రోచ్. మనకి క్రిస్టల్ క్లియర్ సపరేషన్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. సో ప్రొడక్షన్ కోడ్ సపరేట్, డెవ్ కోడ్ సపరేట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో మీరు
ఇది కొంచెం బెటర్ అప్రోచ్. ఓకే. మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉండడానికి. సో 1 and 2, my personal opinion, it will work for small projects. ఓకే. సో ఏది రైట్ అప్రోచ్ అనేది ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, బేస్డ్ ఆన్ సెవరల్ రీజన్స్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ విచ్ అప్రోచ్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఓకే. బట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ఆల్ ద వేస్, దట్స్ వై వీ యూజ్ దిస్. Okay, so last time someone said they are using workspaces. Can you raise your hand? I don't remember his name. He said they are using Terraform workspaces. Okay, maybe he's not here. Please raise your hand if you're there. Okay, maybe he's not here. So ఇది approach. So next topic is on provisioners. Provisioners in Terraform. So provisioners, we have two types of provisioners. One is local exec and remote exec. And second one is remote exec. So చూద్దాం ఏంటో ఇది. Let me push the code. So I need to keep git ignore. So git ignore పెట్టకుంటే we have some workaround. Post that. Git init, git remote add origin. I'm creating another folder, Terraform provisioners. Okay. I'm just keeping ec2.tf. Okay, just hard coding this. t2.micro and then provisioner. Okay, so provisioners వచ్చేసి only for EC2 instance. So ఇక్కడ provisioner ఏం చెప్తుందంటే, so you have two types of provisioners. ఒకటి వచ్చేసి లోకల్ ఎగ్జెక్, ఇంకొకటి వచ్చేసి రిమోట్ ఎగ్జెక్. ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా విల్ సీ దట్. సో సింటాక్స్ వచ్చేసి EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో వచ్చేసరికి ఇలా వస్తుంది. So you will get this question. What are provisioners in Terraform? You can say there are two types of provisioners. One is local exec and the other one is remote exec. Local exec will run where you are running Terraform. Okay. So local exec, by name itself, you can understand local exec is local to where you are running Terraform command. So ఇప్పుడు నేను Terraform command నా Windows laptop లో రన్ చేస్తున్నా. Then it means my local is my current laptop. అదే మీరు Terraform ని
ఈ టెరాఫామ్ కమాండ్ ని లైనెక్స్ సర్వర్ నుంచి రన్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు లోకల్ ఏమవుతుంది? మీ ల్యాప్టాప్ అవుతుందా, ఆ లైనెక్స్ సర్వర్ అవుతుందా? సో లైనెక్స్ సర్వర్ లోకల్ అవుతుంది. సో మీరు టెరాఫామ్ కమాండ్ ఎక్కడైతే రన్ చేస్తున్నారో, ఏ సిస్టమ్లో అయితే రన్ చేస్తున్నారో, దట్ బికమ్స్ లోకల్ అనమాట. ఓకే, సో there are two types of provisioners, local exec and remote exec. Local exec is where we are running our Terraform commands. Okay, సో ఇది ఎందుకు యూస్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ దిస్. ఈ ప్రొవిజనర్స్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ అనే ఒక కీవర్డ్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాయి. ఆ సెల్ఫ్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట. జనరల్ గా మనం AWS ఇన్స్టెన్స్ డాట్ వెబ్ డాట్ ప్రైవేట్ IP అని రాస్తాం. అలా అవసరం లేకుండా విత్ ఇన్ దిస్ రిసోర్స్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఎ సెల్ఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఇదే ఇక్కడ self is equal to obviously AWS underscore instance dot web. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెరాఫామ్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసిన తరువాత ఈ లోకల్ ఎగ్జెక్ లో ఉండే కమాండ్ రన్ అవుతుంది అనమాట. కమాండ్ రన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది సర్వర్ IP అడ్రస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో లెట్ us just run this. I need to give provisioner EC2 Terraform init. Terraform అప్లై చేస్తుంది డైరెక్ట్లీ. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ లోకల్ ఎగ్జిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ ద సర్వర్ IP అడ్రస్. ఇక్కడ మనకి IP అడ్రస్ అనేది వస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్రొవిజనర్స్ అంటే, సో ప్రొవిజనర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ infrastructure as a Terraform, at least here, Terraform with configuration management tools like Ansible. Okay, so Terraform ki Ansible ki difference ఏంటంటే Ansible is intended for configuration management. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కి మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఇన్పుట్ ఏంటి? సర్వర్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సర్వర్ అవైలబుల్, అది either ఆన్ ప్రిమైస్ అయినా ఆర్ క్లౌడ్ అయినా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సర్వర్ అవైలబుల్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ Ansible టు కాన్ఫిగర్ దట్ సర్వర్. బట్ టెరాఫామ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయడం. సో సర్వర్ క్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్, రైట్? Server configuration is nothing but configuration management. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? సర్వర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సర్వర్ క్రియేట్ అయిపోయిందంటే we got the IP address. Then we will hand over this IP address to the Ansible so that it will take care of provisioning అన్నమాట or configuration management. ఓకే, సో Terraform ని Ansible ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే you will get end-to-end automation.
Server creation is the responsibility of Terraform, and then configuration management is the responsibility of Ansible. You can integrate these two using provisioners. సో టెరాఫామ్కి యాన్సిబుల్కి అది డిఫరెన్స్. సో యాన్సిబుల్లో యూస్ చేసి కూడా మీరు EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ యాన్సిబుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టేట్. సో టెరాఫామ్కి స్టేట్ అనేది ఉంది. సో టెరాఫామ్కి స్టేట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్. యాన్సిబుల్కి స్టేట్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో వాట్ కెన్ వీ డూ? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే I'll just hand over this to inventory. సో ఇలా రాశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ IP అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి ఇన్వెంటరీ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. చూద్దాం రన్ అవుతుందో లేదో ఇప్పుడు. సో ఈ లోకల్ ఎగ్జెక్ అనేది ఒకేసారి రన్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చింది సింగిల్ టైం మీరు మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు లోకల్ ఎగ్జెక్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో లెట్ మీ డెస్ట్రాయ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ I can write. సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్వెంటరీకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఏం కమాండ్ రాయొచ్చు? నెక్స్ట్ I'll write a command ansible -playbook -i inventory something web.aml. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఈ web.aml లో మీరు హోస్ట్ అనేది ఆల్ అని మెన్షన్ చేశారంటే దీంట్లో ఆబ్వియస్లీ ఉండేది మనకు ఒక IP అడ్రస్. యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ఆటోమేటిక్గా సర్వర్కి క్రియేట్ అయ్యి సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్లేబుక్ అనమాట. బట్ ఇక్కడ యాన్సిబుల్ అనేది నా లోకల్ ల్యాప్టాప్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి, టెరాఫామ్ అనేది నా లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాన్సిబుల్ కమాండ్ హియర్. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది, బట్ వీ విల్ యూస్ దిస్ ఇన్ అవర్ రోబోషో ప్రాజెక్ట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్ నౌ. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ వే టు ఇంటిగ్రేట్ టెరాఫామ్ అండ్ యాన్సిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఏం చెప్తుంది, వన్ బై వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. మీరు మల్టిపుల్ ప్రొవిజనర్స్ రాయొచ్చు. సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ సో అది క్రియేషన్ టైమా డెస్ట్రాయ్ టైమా అనేది ఉంది. టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. క్రియేషన్ టైం సింపుల్ by name itself. So this local exec will run when server is created, like Terraform apply appudu. Destroy time at the time of destroy command. సో మీరు ఇక్కడ రాసుకొని ఇవి ఎందుకు యూస్ చేయొచ్చు అంటే కొన్ని అదర్ సిస్టమ్స్ని ట్రిగ్గర్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ పంపించడానికో, సర్వర్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అండ్ సర్వర్స్ డెస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు ఈమెయిల్ పంపించడానికో, అలా ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మీరు యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ యాక్షన్, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్. సో దిస్ వన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎకో అని రాస్తున్నాం, echo. So this will execute at the time of creation. You can trigger other systems.
like email and sending alerts. So creation time అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కీవర్డ్ ఉంది. సో అది where is it? When equal to destroy ఉంది. Where is Terraform creation? What is the keyword for creation time? Terraform creation time provisioner. Okay, so destroy అని రాస్తే ఆటోమేటిక్గా అది destroy అప్పుడు రన్ అవుతుంది. సో క్రియేషన్కి సపరేట్గా కీవర్డ్ ఏం లేదు. So it will automatically consider it is a creation time. So destroy అనేది రాసినప్పుడు it will consider at the time of destroy. When equal to destroy. So ఇది క్రియేషన్ అప్పుడు రన్ అవ్వదు. Let us check now. Destroy spelling wrong. కరెక్ట్ కదా. Oh, this is fine. This is just text. Okay. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇన్వెంటరీ అయితే క్రియేట్ అయింది. ఎర్రర్ ఆబ్వియస్లీ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా. యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు కాబట్టి వి ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఎర్రర్. బట్ ఇదే మీరు లైనక్స్ సర్వర్లో రన్ చేస్తే అక్కడ యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ రన్ ద ప్లేబుక్స్ అనమాట. ఓకే. సో నౌ లెట్ us destroy. ఓకే, ఇది రన్ అయింది మనకి. సో ఇంకో చిన్న కీవర్డ్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది. సో ఒకవేళ లైక్ ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అనేది ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ కంటిన్యూ కదా. సో అలానే ఫెయిల్యూర్ ఎర్రర్ ఒకటి ఇది కానీ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిందంటే యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. సో ఫెయిల్ అని రాయొచ్చు. ఆన్ ఫెయిల్యూర్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్ అని రాశారంటే సో ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ ప్రొవిజనర్ అనేది రన్ అవ్వదు. కంటిన్యూ అని రాస్తే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు? వెన్ ఈక్వల్ టు డెస్ట్రాయ్. What is it? ఓకే, ఒక డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ వెన్ ఈక్వల్ టు డెస్ట్రాయ్ అనేది ఉండాలని. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ షుడ్ కాజ్ ప్రాబ్లం. ఇలా అదే అయితే దట్ ఈస్ సిల్లీ యాక్చువల్లీ.
Terraform apply chesi, then we will run the test try. The documentation in చెప్తుంది. Test try provisioners are run before the resource is destroyed. If they fail, Terraform will error and rerun the provisioners again on the next Terraform apply. Due to this behavior, care should be taken for test try provisioners to be safe to run multiple times. Create before test try. In multiple examples, multiple conditions in mind. No, we don't use this much generally. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇక్కడ ఇది రన్ అవుతుంది కదా ఎక్కువ అనేది. సో ఇది కూడా రన్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ. Single quotes is not mandatory here, but test try is not running. Okay, we will say this is important కాదు, just for the concept purpose I implemented here. Don't want to spend too much time on this. Okay, you can take care of this. Okay. Try to find out what is missing. So ఇది local exec. Remote exec వచ్చేసి now you should understand where it runs. So this will run inside the server. Okay, so మీరు ఏదైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో రిమోట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్సైడ్ ద సర్వర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ద సర్వర్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్. Then you can run anything inside the server. A simple difference. Local is nothing but wherever your Terraform command is applied. Remote is nothing but inside the server you created. Okay. So inside the server you created means first you need to connect to the server. So remote exec చూస్తున్నాం. So remote exec మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్ థింగ్ హియర్. సో అయితే నేను రిమోట్ ఎగ్జెక్ లో టెస్ట్ అయిపోయింది కదా, ఫైన్. సో ఇది లోకల్ ఎగ్జెక్, ఇది కమెంట్ చేస్తున్నా యాన్సిబుల్ అనేది బికాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ కనెక్షన్ బ్లాక్. సో కనెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అదర్వైజ్ కెనాట్ రన్ ద remote DevOps 321 password, public IP this one, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి CentOS. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అండ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ, సో మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, లైక్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ సూపర్ పుట్టి అండ్ పుట్టి. సో మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఆ సర్వర్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ వాట్ ఎవర్ కమాండ్స్ యూ వాంట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలి కాబట్టి రిసోర్స్ AWS security group. Okay, I'm just giving some name
here name equal to just giving some name provisioner, description allowing to connect from laptop. So ఇంకేమంది మనకి ingress. Let me copy. I don't remember anything. Provisioner. And then description is mandatory ఏం కాదు, just I'm removing from port 22 to port 22. Say your everything. /0. Okay. Just giving some name. So e security group me I'm attaching here VPC security group IDs AWS security group dot web dot so overshop all dot ID. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ అవర్ ల్యాప్టాప్ కెన్ గెట్ ద కనెక్షన్. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత సో దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ రిమోట్ ఎగ్జెక్ బ్లాక్. ఓకే, సో ఈ రిమోట్ ఎగ్జెక్ లో మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు కమాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ రైట్ సమ్ like echo this is from remote exec /temp/remote.txt. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ వచ్చేసి మనకి సర్వర్ లోపల రన్ అయ్యి ఈ సింపుల్ ఫైల్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది జనరల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ లైక్ sudo install ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా యూ కెన్ డూ దిస్. ఇన్స్టాల్ nginx -y should have some comma. Sudo systemctl so systemctl start nginx. So nginx మీరు బయట రన్ చేసి చూడాలంటే you should have port number 80 port number 80. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సో ఈ కమాండ్స్ అనేది ఇన్సైడ్ ద సర్వర్ రన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, లెట్ us see this now. Is set of string. Okay, so this is string but I mean we should keep it inside this. సో ఇది అడుగుతుంటారు frequent గా. It is very easy to explain if you practice this. Simple Terraform have two types of provisioners, local exec and remote exec. Local exec will be executed where Terraform command is applied. Remote exec will be executed inside the server. Okay, so for remote exec, we need to take the connection block to connect to the server and we can run the commands. This is useful in terms of Ansible. We can integrate Terraform with Ansible. Once the server is created, we can
hand over the configuration management part to the Ansible. Okay, remote exec run అవుతుంది. కనెక్షన్ ట్రై చేస్తుంది, బట్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఇక్కడ టైం అనేది ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం. కొంచెం టైం వెయిట్ చేయడం అనేది. టైమింగ్ అయితే ఏం లేదు వెయిట్ చేయడానికి. సో క్రియేట్ అయింది, కనెక్ట్ అయింది చూడండి. కనెక్ట్ అయ్యి, సో దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ రన్నింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్స్, nginx installations. Okay, nginx installation అయిపోయింది. Then let us see this. Where is the IP address? See the IP address create అయింది కదా. So let us see. Okay, so remote exec is working. Okay, yeah, let's take 5 minutes break. You can have quiz. Be ready with your mobiles. 8:40. Okay, so last week gift cards pending online. So we will process the gift cards today. Okay, so join అవ్వండి. Choose your mobiles. Let's take 1 minute time. Able to join? Someone please respond. Able to join? Okay. Let's wait for 30 seconds. సో ఈరోజు క్విజ్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే పెద్ద ఛాలెంజింగ్ ఏం కాదు. సో ఎప్పుడు కూడా 100% కవర్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ కదా, ఏ ట్రైనింగ్ అయినా కూడా. సో ఆల్వేస్ యూ ఫేస్ సమ్ అవుట్ ఆఫ్ 100%, అట్లీస్ట్ 10% న్యూ థింగ్స్. మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా, ఈవెన్ గూగుల్ సిఇఓ, మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఓ ఇంటర్వ్యూ చేసినా కూడా, సో దే కెనాట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, 80-90%, 70% ఈజ్ అ గుడ్ పర్సంటేజ్ యాక్చువల్లీ. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీకు పడినప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ డూ సమ్ సర్చ్ అబౌట్ దిస్. సో ఓకే, ఈ రోజు క్విజ్ లో మనం చెప్పని టాపిక్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దోస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, 9x పైన. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ని తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ అబౌట్ దమ్. ఓకే, యా, లెట్స్ ఎంటర్. Question number 1, be ready.
Okay, what is Ansible Vault used for? సో మీకు కొంతమంది ఏమైనా తొందరలో రాంగ్ ఆన్సర్ పెడుతున్నారేమో, బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ accuracy, second thing is speed. Okay, so we discussed Ansible Vault clearly. It is used to encrypt the sensitive data. Who is this Stinglicious? Stinglicious, your name please. Stinglicious Wasim Saumya. Okay, nice. What is the meaning of that word? We got inspired from Shashi Tharoor. Okay, so let's take the second thing. Saumya Wasim Kirti Karnatик. Nice. How do you create an encrypted file using Ansible Vault? Okay, nice. Ansible Vault కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కదా. Ansible Create Vault or Ansible Vault Create. It's obviously Ansible Vault Create. Okay, let's see who is the race. Delicious. Nice. Second position. Oh, first position is by Hitesh. Kirti Karnati and another person. Yeah, they are not in the top 3 now. Let us see the next. What is Ansible dynamic inventory used for? Okay, nice. Everyone have voted. So mostly correct answer. That's good. Okay. Soumya, Hitesh, Mahesh, Akka. Nice. New persons this time. Hitesh, I think last time he already participated well. How can you specify a dynamic inventory script in Ansible command? ఈ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ అనేది సపరేట్ గా ఏం లేదు కమాండ్ లో. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్వెంటరీ. సో లాస్ట్ టైం మనం చూసాం కూడా. It is just providing the YAML file and inventory. That's it. There is no dynamic inventory option explicitly. So ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరూ రాంగ్ ఆన్సర్ చేశారు. మేబీ హూ ఆన్సర్ రైట్? Oh, completely changed. Who is Cake? Cake, your name please. Kaushik. Okay, nice. Completely new persons this time. Let's take the next question. Which language does Terraform use for its configuration files? Okay, nice. Everyone has voted. Expecting at least 99% right answer.
Sorry, results was same three guys. 100 difference. Nice. Let's take next question. What command is used to initialize a Terraform working directory? Yes, everyone has voted. Let us see the results. Okay, mostly right answer. Nice. The same 3%. Oh no, metal. Who is metal? Okay, next question. Metal is Raviteja. Okay. How can you add a new system user without login permissions in a Unix environment? Okay, so Dakshachurandi, you just see this topic. How can you create system user? System user ante nothing but it's not a human. Okay, we are creating it to run a service purpose. Not in -d non-existent ante we are informing Linux that this is not a person and they no need of any. -s means shell. They no need of any home folder. Okay, this is not for login purpose. This is only for system user purpose. Just చూడండి ఒకసారి system users in Linux అనేది. Now the next question. Okay. Oh yeah, cake is the winner now. Nice. Let's take next question. Okay. What command is used for local port forwarding with SSH? సో ఇది కూడా చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఇన్ SSH అనేది. Nice. Okay. Let us see the winner. Oh, Chakravakam Shravanti, Darshan, Soshni Madhuni. Okay, new set of persons. How do you use Ansible to enable a service on remote hosts? Okay, nice. Right percentage is more. Let's see the winners. Okay, Chakravakam Shravanti is holding the position. Nice. Sudashri, Suhasini Madhini. Nice. All three are women empowerment. Next question. How can you identify the process that is listening on a specific port in a Linux environment?
మోస్ట్లీ ఆన్సర్ రాంగ్. సో నెట్ స్టాట్ అనేది ఓపెన్ పోర్ట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, పర్టికులర్ పోర్ట్ అనేది ప్రాసెస్ నెంబర్ కనుక్కోవడానికి యూ కెన్ యూస్ దట్ కమాండ్. ఓకే, జస్ట్ ఈ కమాండ్ గురించి చూడండి, ls ఆఫ్ అనేది. కేక్ అండ్ శ్రవంతి చక్రవర్కం సుధాశ్రీ. Next question. What command can you see to determine the uptime of a Linux system? Nice. Let's see the results. Yeah, so uptime is a simple command. You can check it, how much time the server is running for. Okay. Shravanti Chakravakam is back. Next question. How can you use egrep to find lines of a file named data.txt? Okay. ఇక చూడగానే పెట్టేయడానికి case insensitive is nothing but -i. So okay option you can easily answer that. So and or option ఇచ్చాం కాబట్టి or అనేది pipe symbol and అయితే ampersand symbol. So that is the correct answer. Yes. Shravanti Chakravakam, Darshan and Sudashri back. In a shell script, what is the following command? Accomplish command 1 or command 2? Command 1 pipe symbol. Okay. సో ఇది మనం చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం కదా, పైపింగ్ అనేది లైనక్స్లో. పైపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ కమాండ్ అవుట్పుట్ అనేది సెకండ్ కమాండ్కి ఇన్పుట్గా వర్క్ అవుతుందని. There is lot of difference between Chakravakam, Shravanti, Hitesh and Darshan. So let's see the final question. How will you find the total disk space used by a specific user in a Linux environment? ఓకే, సో ఇది ఆ పర్టికులర్ యూజర్ యొక్క స్పేస్ ఎంత ఉంది తెలుసుకోవడానికి డిస్క్ యూటిలైజేషన్. సో జనరలీ du కమాండ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెమరీ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫోల్డర్ ఇఫ్ యూ వాంట్, అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఫోల్డర్ ఫైల్ మెమరీస్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఈ కమాండ్ కూడా కొంచెం చూడండి. సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే సర్వర్ మెమరీ ఫుల్ అయిపోయినప్పుడు ఏ ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది డిస్క్ యూటిలైజేషన్. Let us see now the winner is out. Okay, I think Shravanti answered wrong, but still she is the winner. Hitesh and Hari Palipu. So please send your email address and full name in the chat. We'll send you the gift cards by this weekend, last week and this week.
Okay, now let us hear from Shravanti Chakravakam. Hi, Shiva. Hi. My name is Chakravaram, not Chakravakam. Yeah, but we know maybe. I hope everyone call you as Chakravakam. Yeah. So I have అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూఎస్లో ఉన్నాను ఆన్ H1B. Okay. సో ఇండియాలో నేను యాక్సెంచర్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రోలో వర్క్ చేశాను యాజ్ ఏ లినక్స్ అండ్ క్లౌడ్ అడ్మిన్. Nice. Here after I come, I just started learning about the DevOps. సో కొన్ని కోర్సెస్ ఆన్లైన్ అవన్నీ చేశాను కానీ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్ మచ్. అంత డీప్గా నేను అది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను. సో ఐ హర్డ్ యువర్ వీడియోస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ యూ. Okay, thank you. And join these classes. So yeah, actually this helps me a lot. So I started going through all the portals which we have related to all the things, and chala blogs lo kuda unnamu. So that we are communicating each other and transferring the like information and knowledge and all. So recently ante Terraform I just targeted myself to write Terraform certification. So let's hope yeah. Okay, so daily Because ఎంత time target spend చేస్తున్నారు? లేకపోతే I am not able to show my concentration. Yeah, nice. Okay, Terraform చేద్దాంలే certification అని is very పోస్ట్‌పోన్ useful. చేస్తున్నాను. So thought of so that I can keep my target so that I can start learning by that way. Nice. ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు డైలీ? Right now I'm in a bench. I don't have a project. My project completed by November. So present ఖాళీగానే ఉన్నాను కాబట్టి so whenever I don't have a call, so I'm just been with this. Okay. వేరే పని ఏం లేదు. Nice. Now we know Hitesh already. Last time he was the winner. All the best, Shravanti. So Chakravakam is an emotion for us. Yeah, it's a very popular serial and attached with that name, Shravanti. Yeah. Yeah. And then Hari Palepu. Hi, Shiva. Hi. Yeah, hi, Shiva. My name is Hari. I'm from Kakinada, working in Bangalore CGI. Nice. 2020 as a security engineer. Oh. That is what about me. So which security? Network security, application security, or data security? SIM tools use from Shiva, is Splunk, QRadar. Oh, Splunk. Okay. And Azure Defender. ఎంత experience? Total 3 years. Total 3.6. ఓకే. సో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు డైలీ? ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు? డైలీ అంటే మీరు చెప్పే క్లాసు ఒక 1.5 అవర్ క్లాస్ అయినా నాకు 1 డే పడుతుంది చెప్పేదంతా. అది విని ప్రాక్టీస్ చేసి ఇది నోట్స్ రాసుకొని ఇవన్నీ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 డే సరిపోతుంది. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దట్ ఈస్ గుడ్. టైం స్పెండ్ చేయండి. అంటే మీరు చెప్పేది ఒక 1.5 అవర్ క్లాస్ అయినా అది కంప్లీట్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. యా పడుతుంది, ఆబ్వియస్లీ పడుతుంది. మీరు ఫస్ట్ టైం కదా. అవును. Try to steal the time from other activities. Yeah. Thank you. All the best. Thank you. Yes, Hitesh. నేను కరెంట్లీ పైథాన్ డెవలపర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. నాకు 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. నైస్. ఓకే. అంతే అండి. లైక్ జస్ట్ డెవలప్ నేర్చుకుందామని పైథాన్లో విచ్ ఫ్రేమ్వర్క్? జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్. బ్యాక్ ఎండ్ రాస్తాను, జస్ట్ APIs రాస్తాను నేను. ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేస్తారు? మేము జాంగోని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. గ్రాడ్యుయేషన్? 2022 పాస్డ్ అవుట్, స్పెషలైజేషన్ ECE. ఇప్పుడు ఎంత టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? మార్నింగ్ క్లాస్ వింటాను, జస్ట్ ఒక 1 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పిస్తాను అంతే. 1 hour సరిపోతుందా? సరిపోతుందండి. ఫైన్. ఓకే. కొంతమందికి 1 hourలో చేసేస్తారు, కొంతమంది 4 hours, కొంతమంది 8 hours, కొంతమంది ఫుల్ డే. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద రేస్. సో ఎవరు ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ప్రాబ్లం కాదు. సో ఫైనల్లీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి జాబ్ తెచ్చుకోవడమే అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, డోంట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఇది మీకు ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ టైం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు, సెకండ్ టైం
తక్కువ టైం పడుతుంది. సో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు కంప్లీట్ ద ట్రైనింగ్, నాట్ టు రేస్ విత్ అదర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ సుహాసిని మధ్యనేని, యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్? శివ హాయ్. హాయ్. టెరాఫార్మ్ మీరంతా గిట్ బ్యాష్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కదా, రియల్ టైం కూడా అలానే ఉంటుందా? No, we already said we will do it in Jenkins. ఓకే ఓకే. అండ్ శివ, నేను వాట్సాప్లో మీకు మెసేజ్ పెట్టాను, మీరు రిప్లై ఇవ్వలేదు. వాట్సాప్లో నేను రిప్లై ఇవ్వకపోవచ్చు, దట్స్ నాట్ అవర్ మై నెంబర్. ఏంటి అంటే మీ క్వశ్చన్? అది పెట్టాను స్క్రీన్ షాట్, అందుకని. ఏం స్క్రీన్ షాట్? ఫీజ్ పే చేసి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను. That's okay. That our team will take care, okay? లేదు, మీ పర్సనల్ నెంబర్కే పెట్టాను నేను Okay, మెసేజ్. it's fine. Thank you so much. Okay, that's all for today's session. So yeah, so కొన్ని వీడియో next Monday నుంచి we will discuss VPC concept. I'll send some videos. We already in the channel. So మన ఛానల్లో నేను లాస్ట్ టైం చెప్పిన VPC కాన్సెప్ట్ పైన I'll send some videos in the WhatsApp group. Just try to watch them because we have a time this Friday, Saturday and Sunday. Okay, so Monday nunchi we will discuss the real interesting topic modules. Have a nice weekend. See you on Monday. Anyhow, Sunday we will have QA session by Pawan Kumar. Thank you so much. Bye-bye.